Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasallim amma ba'd. Yang terhormat Excellency Abi Hanif and Umida and Umida, and Excellency my father and mother and my family, and Excellency my best friend. Today I want to presentation about my mapping. The title is cause and triggers of the sneezing. Okay, number one, what is the meaning sneezes? Sneezing, sneezing is simple and involuntary release of air that helps the body to get rid of irritants in our nose and throat, like all irritant and dirt and dust. Oke, jadi intinya bersin itu bisa menyehatkan badan kita dan mengeluarkan iritasi dalam hidung dan pokoknya segala penyakit dan kotoran gitu guys. And activity yang bisa menyebabkan bersin. These other triggers and can range dirt. There is an even nasal spray to soothe and export the break like the nostrum or breathing cold air. Jadi kayak alergi apa aja yang bisa maksudnya apa aja sih yang bisa buat kita tuh bersin ya, kayak debu, kita kemasukan udara yang dingin membuat kita menjadi flu atau batuk-batuk pilek gitu guys. And the sneeze reflex start with the irritation of the nasal lining of sensi by the cilia on taste cell. Jadi kayak ada dalam hidung kita itu ada sensi terhadap cilia, ada yang namanya cilia dalam hidung kita, dan itu yang terdapat dalam selnya. Dan cilia are higher like structures found on the surface and cell that can direct to irritants or breathing okay. And before the sneeze, just before you sneeze, pressure build up in your chest as your chest and muscles compress your lungs and vocal cord close. Oke, mungkin cukup sekian presentasi saya pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.